Hello everyone, welcome to today's case-based clinical discussion. Today we are going to cover an important and exam-oriented topic, that is disseminated tuberculosis, a condition you must always suspect in patients with fever of unknown origin. Let's start with a case. A 32-year-old male presents with fever for 3 weeks, weight loss for same duration, night sweat and generalized weakness. On examination, there is hepatosplenomegaly and mild lymphadenopathy. So, what comes to your mind? Yes, this is a classic setup where disseminated tuberculosis must be ruled out. Definition: disseminated tuberculosis is a severe form of tuberculosis where microbacterial tuberculosis is spread via bloodstream to two or more non-contagious organ। দুই বা তার বেশি non-contagious organe যখন টিবি ছড়িয়ে যায় তখন সেটাকে disseminated tuberculosis বলা হয়। Let's understand how it's happened, that is pathogenesis. Primary infection occurs, bacteria enter into bloodstream by hematogenesis spread and then spread to multiple organ and formation of tiny granules. It may be classic miliary type and non-classic disseminated tuberculosis. Common organs affected in disseminated tuberculosis are: in case of lungs, it can cause miliary tuberculosis; in case of liver and spleen, it can cause hepatosplenomegaly; bone marrow cause pancytopenia; lymph node lymphadenopathy, CNS involvement, tuberculous meningitis, and kidney and adrenal gland involvement can occur here. Who are the risk factors? The immunocompromised patient, especially the HIV patient, are the risk factor. Another extreme of is malnutrition, CKD patient, and if there is history of long-term steroid and chemotherapy. Clinical features: symptoms are usually non-specific. Patient may present with prolonged fever, weight loss, night sweat, loss of appetite, and weakness. Organ-specific some sign may be found, that is hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, respiratory symptoms with chronic cough and dyspnea, CNS symptom, that is headache with features of raised ICP, confusion, and seizure. Now, the most important part is investigation. In case of blood test, we usually found anemia, leukopenia, and pancytopenia with a raised ESR, abnormal liver function test. Imaging, chest X-ray, miliary malting are usually found, and HRCT are most sensitive. Microbiological, sputum for AFB and culture, sputum for gene expert, and sometimes blood culture is needed. Tissue diagnosis, bone marrow biopsy, liver biopsy, or lymph node biopsy, there is caseating granuloma and AFB is found. Diagnosis is mainly based on clinical suspicion, radiological findings, microbiological or histological confirmation. Differential diagnosis. Differential diagnosis includes lymphoma, here prominent lymph nodes are found; leukemia, blast cell in blood usually found; sarcoidosis, usually non-caseating granuloma; SLE in case of female ANA is positive; and histoplasmosis very similar to tuberculosis. Fungal stain and antigen test are positive. So if we found miliary shadow with AFB positive, we think it's a case of tuberculosis. If we found pancytopenia with blast in CVC, then we think leukemia. If patient has B symptoms and lymph node biopsy features are typical, then we think lymphoma. Non-caseating granuloma and raised AC level consistent with sarcoidosis, and immunocompromised patient plus fungal marker consistent with histoplasmosis. Now approach. Let's summarize the approach of disseminated tuberculosis. If patient present with prolonged fever, that is pyrexia of unknown origin, associated with weight loss, night sweat, and weakness. On examination, there is hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, and CNS sign. We suspect
disseminated tuberculosis. Our differentials are lymphoma, leukemia, sarcoidosis, histoplasmosis, and SLE. Initial test CBC. It may found anemia, pancytopenia, raised TSR with abnormal liver function test. Chest X-ray, miliary malting. Microbiological confirmation by sputum for AFB, sputum for gene expert. If diagnosis is unclear, then bone marrow, liver, or lymph node biopsy needed to found granuloma. Assess the complication in case of CNS, that is CSF study, and organ failure by ARDS. Next duty is to start anti-tubercular therapy and steroid in case of CNS involvement and pericardial involvement and bone involvement. The examples are pancytopenia involves bone marrow involvement. Always rule out HIV in case of severe immunocompromisation. The treatment. Now the treatments are standard anti-tubercular therapy, that is ATT. Add steroid if patient has CNS involvement and pericardial involvement. Now the treatment regimen according to national guideline. TB diagnostic category, it may be new case or previously treated cases. New cases are patients who have never received treatment or received treatment of ATT for less than 1 month. যারা কখনোই ট্রিটমেন্ট পায় নাই অথবা ট্রিটমেন্ট পেয়েছে 1 মাসের কম, তাদেরকে বলা হয় নিউ কেস। এর ভিতরে পেশেন্ট যদি ব্যাকটেরিওলজিক্যালি পজিটিভ হয়, ব্যাকটেরিওলজিক্যালি নেগেটিভ হয়, পেশেন্টের এক্সট্রা পালমোনারি টিবি থাকে অথবা টিবি প্লাস এইচআইভি থাকে, সকলের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্ট হচ্ছে মোট 6 মাসের। দ্যাট ইজ ইন্টেন্সিভ ফেজ 2 মাস আর কন্টিনিউশন ফেজ 4 মাস। প্রিভিয়াসলি ট্রিটেড কেস কাদের বলা হচ্ছে? যারা 1 মাসের বেশি ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। এদিকে কয় ধরনের পেশেন্ট হইতে পারে? এমন হইতে পারে যে সেই পেশেন্টের কোনো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স নাই, সেক্ষেত্রে আমরা সকল পেশেন্টের ক্ষেত্রে 6 মাসের এই সার্জারি দিব। সেক্ষেত্রে যদি পালমোনারি টিবি এবং এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস যেটাই হোক না কেন 6 মাসের দিব, যদি কোনো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স না থাকে। ক্লিনিক্যালি যদি ডায়াগনোস্ট করি তাহলে 6 মাস ট্রিটমেন্ট দিব। আমরা ব্যাকটেরিওলজিক্যালি কিছু পেলাম না, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস উপরেও 6 মাস দিতে হবে। কমপ্লিকেটেড এক্সট্রা পালমোনারি টিবি, দ্যাট ইজ টিবি মেনিনজাইটিস, নিউরোলজিক্যাল টিবি, বোন টিবি, নন রিজলভিং লিম্ফ নোড, সেক্ষেত্রে 12 মাস প্লাস লিভোফ্লক্সাসিন। যদি এমন হয় রিফ সেন্সিটিভ, দ্যাট ইজ রিফাম্পিসিন সেন্সিটিভ বাট আইসোনাইডাইজ রেজিস্ট্যান্স, অথবা আমরা মনে করছি যে রেজিস্ট্যান্সের কারণ হচ্ছে অন্য কোনো একটা ড্রাগ, সেটা কোনটা এটা আমরা জানি না, বাট আইসোনাইজাইড যদি রেজিস্ট্যান্স হয় তাহলে আইসোনাইজাইড আমাকে বাদ দিতে হবে, অর্থাৎ এইচটা বাদ দিতে হবে। তখন REZ দিতে হবে প্লাস লিভোফ্লক্সাসিন দিতে হবে 6 মাসের জন্য। Some important note: some extrapulmonary TB may need to extend treatment up to 12 months. কোনটার ক্ষেত্রে 6 মাসের জায়গায় আমাদের 12 মাস ট্রিটমেন্ট করতে হয়। কোনটার ক্ষেত্রে? সিএনএস টিবি, টিউবারকুলাস মেনিনজাইটিস এবং বোন টিবি। এই কয়েকটা ক্ষেত্রে আমাদের 12 মাস নিতে হয়। সামটাইমস যদি বলা হচ্ছে যে লিম্ফ নোড টিবি যদি নন রিজলভিং হয় 6 মাসের পরে, তাহলেও অনেক সময় পেশেন্টের সেই ড্রাগের ডিউরেশনটাকে বাড়াইতে হয়। এক্সট্রা পালমোনারি TB may be prolonged till 12 months if non-resolving lymph node at 6 months. 6 মাস পরেও যদি দেখা যায় যে লিম্ফ নোডটা এখনো রিজলভিং হচ্ছে না, বাট নতুন লিম্ফ নোড তৈরি হয়েছে, ওই লিম্ফ নোডটার সাইজ ছোট হয় না, এরকম যদি মনে হয় তাহলে আমাদের সেটা 12 মাস পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি মনে হয় যে লিম্ফ নোডটা নতুন না, এই লিম্ফটা প্যারাডক্সিক্যাল রিয়াকশনের জন্যই একটু সাইজ বড় আছে, পেশেন্টের বাকি ক্লিনিক্যাল সিমটম ইমপ্রুভ করছে, তাহলে কিন্তু সেটা 6 মাসের পরে না নিলেও হবে, সেটা কিন্তু আর এক্সটেন্ড করার দরকার হয় নাই। সো TB ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন whether the patient is new or previously treated.
and also the drug resistance and drug sensitivity. So correct categorization is essential for effective treatment. That is all for today. Thank you. Thank you very much.